Для всех, кому бесконечно дороги и близки энергии Кайлаши. Для тех, кто уже там побывал или только мечтает побывать. В апреле 2014 года в Москве произошло удивительное событие. Состоялась первая международная конференция «Феномен Кайласа». 2 дня на глазах у 400 человек из разных городов и стран, учителя и путешественники, мастера и простые люди, испытавшие энергии Кайлаши на себе, делились своим знанием и сокровенным опытом. Вместе собрались люди, исповедующие разные религии и убеждения, идущие различными путями к самопознанию. Собрались, чтобы рассказать об этом волшебном, объединяющем разных людей месте. Месте, которое изменило их жизнь навсегда. С большой радостью я приглашаю вас познакомиться с этими сообщениями. Actually, if we speak, what is the meaning of Kailash? Если говорить о значении слова «кайлаш», And then we will go, why is important for people, for human beings? и затем перейдем к обсуждению того, почему это важно для людей. More. Of course, this is useful for not only human beings, but other general also, but for human beings are more important, Kailash. То есть кайлаш важен не только для человеческих существ, но и всех остальных существ. Но мы будем обсуждать то, почему это особенно важно для людей. And also, according to our Vedic literature, where exists Kailash and why important? Of course, I will tell you information about our Sanskrit literature, Puranic literature, according to Puranic literature. И мы немножко будем говорить о том, что содержится в Ведах о Кайлаше и об этом месте, и что содержится в Пуранах о Кайлаше. So, we had like one Puran. That Puran is a Shiv Puran, very famous. Shiv Puran. Есть очень важные Пураны, называются Шью-Пураны. Also other Puran, where we find information about Kailash. Это Пураны, в которых есть важная информация о Кайлаше, где он упоминается. Also there is a lot of other Puranas where we have this information. Есть и другие Пураны, в которых содержится такая информация. So we telling like we have one ashrama in the north. На севере содержится асрама. That ashrama name is Himagiri. И эта асрама называется Хингари. And near this Himagiri ashrama also there is a one nagar, one city or one village we can call. И недалеко от этого места есть небольшой городок или деревенька небольшая. And then we have Himalaya. И затем идут Гималаи. And back part of Himalaya. И за Гималаями. To the north and east there is exist Kailash territory. На северо-восток это распространяется территория влияния Кайлаша. So it means from this nagar on this city name is Alkapuri. Этот городок, о котором мы упоминали, называется Алькапури. So from Alkapuri to the northeast direction. То есть в направлении на северо-восток от Алькапури. If we see in a present situation, если мы посмотрим сейчас на ситуацию существующую, so we can calling like in Tibet and northeast part from Jammu Kashmir and Himalaya. This territory is all Kailash territory. К западу от Тибета. And from Jammu and Kashmir to the east and north, this between this territory is Kailash territory. И от Кашмира, от Джамбу на восток и к северу. И вот это все территория Кайлаша. Of course, how you can recognize there is a lot of mountains. Как можно определить это место? Ведь кругом очень много гор. There is information near Kailash. There is 7. Есть информация о том, что около Кайлаша находится 7 основных цепей. Okay. So there between them there is a Kailash area. И в центре находится зона влияния So Кайлаша. when we speak Kailash, it is Sanskrit word.
мы подразумеваем именно эту территорию, и Кайлаш подразумевает под собой территорию, на которой люди могут объединяться и могут наслаждаться общением друг с другом. And second, like a Место особое, чистое, место белое и прозрачное, как вода. and if you go this area, second meaning also according Sanskrit like a grammatical, like it says, anything is like a shadow we can see in water. These things calling Kailas. И это такое место, в котором все можно увидеть так же прозрачно и ясно, как отражение горы в воде. But modern time, in our spiritual books we call it, where is the Lord Shiva living with his wife, that palace, that like territory is Kailas. Но сейчас мы говорим, что это то самое место, где находится обитель Господа Шивы и его супруги. Эта территория называется Кайлаш. But this mountain actually, which mountain proper Lord Shiva living? I speaking about territory. This is territory. So near all this Kailash territory, living related to one mountain, living he's like a other person, other mountain living other activity person. So lot of gods and goddess of living different mountains near this territory. И на всей территории Кайлаша, в каждой горной вершине находится как бы дворец различных божеств, и все они живут на этой территории. But telling like one of them, there is one mountain. This mountain looks golden color mountain, like a light yellow color mountain. И среди всех этих горных вершин есть одна такого золотистого цвета, желтоватого. And this mountain shadow can you see by one leg, in one leg. That mountain, like he is very bright and yellow color, and there is near this mountain, south part, there is one leg. In this leg, we will see shadow of this mountain. We see shadow of this mountain. И у этой золотой горы есть один уклон, со стороны которого можно увидеть. Not shadow itself, you can see this mountain on this leg. То есть увидеть эту гору можно только с определенного участка. And in this mountain, we calling like our Lord Shiva living. И вот об этой горе мы говорим, что здесь живет Господь Шива. And this mountain name is Hiranyabring mountain. И эта гора называется Hiranyabring Mountain. Hiranyabring. So that's why this is proper place where is Lord Shiva living. Это конкретное место, где Господь Шива обитает. But near this place also other mountain, there is a living Kuber. И вокруг располагаются дворцы других божеств, например, Кубир. Other mountain there, so we can say living Kuber is like, his well we call ox, yes? He's like a vehicle. Also one mountain. Есть другой дворец, в котором проживает как бы возничий, колесницы. Of course there is also one mountain, there is living his Shiva's Ganas, Shiv Gana. Шивагана. И в одном дворце горном проживает Господь Шивагана. Also there is one mountain living you saw Shiva, Lord Shiva wearing his in like a snake. Yes. So in one mountain living is snake. You mean like Garuda? Not Garuda, snake, just snake, living in one mountain. В одном дворце горном проживает божество в виде змея. So, because these all are Shiva families. Потому что все они являются семьей Шивы. So they are also living different territory in this Kailash, in different mountain. Okay? Поэтому там находится как бы несколько участков на территории вот Кайлаша. Of course, we have information from
Kailash, which direction, what mountain, what kind of river, and what kind of lake, and what kind of forest there. И, конечно, есть информация о том, какие реки протекают, какие произрастают леса в том или ином направлении, So, какие вершины видны. of course, we are not going to detail too much about geographical here. И сейчас мы не будем вдаваться в географические подробности. So, but proper, which when we people going for parikrama, it mountain we call Hiranyabhing mountain, and all territory which in other mountain they we call Kailash territory. So people even they not make round, even they go in this territory, they can get result, which we will be discussed little bit later. И когда люди совершают гору, то они подразумевают под этим, что они совершают обход горы. Но на самом деле достаточно попасть на эту территорию, и эффект будет таким же мощным, и это и есть на самом деле. So mostly in our literature, like 4 things people need in their life. Считается, что в жизни человек нуждается особым образом в 4 главных вещах. And if they go to these 4 things, their life will be happy. And also, main goal of for these 4 things. И если человеку удается свершение этих 4 реализация этих 4 направлений, то человек тогда счастлив. So this, I think everybody know, this is 4 things like dharma, first, artha, second, kama, third, moksha, fourth. So, Dharma, то есть эти 4 вещи это дхарма, artha, артха, это названия санскритские, kama кама и moksha. и мокша. Ну, некоторые знают эти термины. So it means dharma, when people, if we speaking in a spiritual way, when people born, they need some spiritual practice. They need to do some work. They need to do some activity. That is dharma. What they have to do, what they do, right things for their life, not destroy, and what proper way they can grow. This way is dharma. А что такое дхарма? Дхарма – это духовный путь человека, те вещи, которые правильные вещи, те правильные поступки, которые он должен совершать, чтобы духовно развиваться, а не разрушать себя. Artha, after it, like I am not going to explain according philosophy way, but generally artha means people thinking money, finance, okay? Артха подразумевает под собой уже не духовный аспект, а материальный, связанный с финансами и подобного плана вещами. And kama. Kama, it means everybody now modern time they know. Kama means how we can get good child. How can we physical will be able to give our debt to back our father, our parents. Like a parents give us birth, we also should have child. Otherwise we will be in debt. So karma, it means we have to do something with with our wife, that we have child. This activity we call karma. To give our debt to back, and for this debt, what activity we doing? This is karma. Okay. It's difficult little. Да. Okay. Карма – это как бы возвращение нашего долга родителям, которые родили нас. Они дали жизнь нам, а теперь мы тоже должны родить детей. И так мы возвращаем свой долг родителям. И то, каким образом здоровый образ жизни вести, как правильно давать рождение детям, как правильно себя вести, чтобы быть в здоровом теле, об этом карма. So simply words we speak, person what they need in modern life. They need first
spirituality. Yes. Second, they need good money. Third, they need beautiful wife and child. This is common. Fourth, they also want to get enlightenment. Yes, this is four things they need now. Проще говоря, что это за 4 вещи? Первое, человек нуждается в духовном развитии, это для него важно. Второе, человек может быть счастлив, когда у него есть деньги и все в порядке в его материальной жизни. Третье, у него должна быть прекрасная жена и замечательные дети. И последнее, это о чем человек всегда мечтает, это просветление. So, according Sanskrit literature, according Vedic literature, there is a things by spiritual way, if we can get it. We believe on like some forces, some power, which are invisible, which affect our society, which affect on our body. So why not we use this power and get these four things very easy? And where is this power? How we get it? Рассуждая духовно обо всех этих вещах, можно было бы подумать, как же вот эти мощные духовные силы, этот дух, который способен творить все и способен насыщать нашу активность и способен творить чудеса, почему же мы не применяем этот дух? В чем же подоплека? Почему нам не удается применить его? Okay, so that's why if we visit to the Kailasse, we will get this all four things very easy. We get energy, we get capacity, that these four things we can get very easy and have achievement in our life, get happy, get enlightenment. И вот такое посещение Кайласа, такая практика, она как раз и способна дать нам дополнительную энергию, чтобы получить ясное представление о том, как реализовать все эти 4 аспекта и стать счастливым. Of course, I can explain you about our Vedic story. Конечно, можно все это рассмотреть с точки зрения аюрведической истории, Vedic. ведической истории. So, we have like a God, but we have assembly of gods and goddess. Есть Бог, и есть Господь, и есть также много других божеств окружающих. And they give their duty department. Okay, this god's duty this goddess duty this. Example for better understanding. Of course, is not the right way to explain them, but for better understanding. Okay. Ну, то есть это все, Пандитджи говорит, что это для того, чтобы было легче себе образно представить, как это все выглядит и работает. И каждое из этих божеств, оно имеет свои, скажем так, должностные функции, ответственен за определенный участок. Example for health. First, of course, if we have health, health is wealth. First health, other things is later. So health represents Lord Shiva. So long life, good health is Shiva department. If you want to be happy life, like without any disease, you want to be looks young or long life, you have to pray Lord Shiva. Mamarutyunjaya. Okay? Ну вот, например, если важным аспектом является состояние здоровья. И поэтому для того, чтобы быть здоровым, молодым и счастливым, нужно взывать Господу Шиве, потому что Он является как бы божеством, который отвечает за здоровье, за долгую жизнь. So everybody you know these things, so not need to explain about the story. Вы все знаете об этом, и нет нужды как бы объяснять эти простые вещи. Because all Lords who are taking our like a detoxic or our poison of our life, He eat and give us amrita, nectar. Yes? Ну, то есть Господь Шива забирает все наши негативности и болезни, съедает все это, а нам возвращает в обмен на это амриту.
That's why all the snake is symbol of like he taking all. So we see Lord Shiva on neck, he have blue color, poison because he taking from us. And he has Amrita. Moon is here. Amrita he give us. Вот почему у Господа Шивы голубого цвета на шее есть сияющий такой вот цвет. Это означает, что все яды, которые поступают от нас, он проглачивает, съедает и уже через высокие чакры возвращает нам амриту и нектар. So same like more, if you speaking about Artha, we have a Artha department, Kuber. We have one god, Kuber. Kuber is a representative of finance minister. He is controlling money. Okay, all Artha, model things we need, which for whom we are 24 hours and 7 days, like ATM machine we are working, but ATM machine not coming in our house. И если говорить об аспекте Артха, то там есть божество, которое называется Кумбха, и если Кубера. И если молиться ему, то он услышит наше к нему обращение, и тогда будет награждать нас материальными благами. So things that what I want to understand you, health, whose controls you are living in Kailash. Second, Kuber also living there in Kailash. Kuber also live there. Когда вы говорите о здоровье, то там именно на территории Кайлаша проживает Господь Шива, который приносит здоровье. И если вам нужны деньги, то именно там, на территории Кайласа, проживает божество, которое отвечает за материальные блага. So, for health, they make happy Kubera, which give us good money, which increase our success in business. Okay? Поэтому, когда паломники совершают поход на территорию Кайласа, они вызывают благое отношение к себе со стороны и лорда Шивы, и который отвечает за их здоровье, и божества Куберы, который наполняет их жизнь деньгами и финансовой удачей. And then moksha. Moksha also very easy to get if we make travels to Kailash. If even once a life we make and you come back, how you feel? You feel totally moksha. So there is a big chance, very easy you can get enlightenment if you go to Kailash. И то же самое касается, если вы хотите получить мокшу, то посещение территории Кайласа уже сразу приносит в вашу жизнь просветление, такое освобождение, вы становитесь счастливым человеком, и так вы ощущаете себя. Why? Because in Vedic literature we had one very famous like a person, that name was Bhagirath, and he had 60,000 his ancestors which died and they not get enlightenment. Their soul not get enlightenment. And Bhagirath, for getting their soul enlightenment, getting for moksha, he praying Lord Shiva. Есть такое предание, что у него 60 тысяч предков Бхагиратха не могли получить, их души не могли получить освобождение. And he don't. И тогда он приехал туда, он прибыл туда, на территорию Кайласа, чтобы получить освобождение для 60 тысяч поколений своих родственников. So there was this is different story. He got information somewhere. If holy river Ganga is come on the earth, then his all ancestors can be get enlightenment. Where is coming? Holy river is come on the earth. Earth. Earth means Jimla. Okay, come on the earth, because holy river we thinking not in earth, he's in on somewhere 3 places. But if she comes on the earth, then his all ancestors
will get enlightenment. For this purpose, he prayed to Lord Shiva to invite holy river on the earth to let go. Есть другое предание, которое гласит о том, что святая река, священная река Ганга, которая находилась на небесах, если она придет на землю, то тогда все сестры смогут получить освобождение. И тогда он отправился в долину Кайлаша для того, чтобы помолиться Господу Шиве о том, чтобы священная река Ганга пришла на землю. So where there in near Kailash we have one Mansarovar, that name Bindu Sar Mansarovar. One lake, that lake named Bindu Sar. На территории Кайлаша есть один склон, который называется Бинду Sar. Бинду Сар. So Bindu means drop. Бинду означает капля. So what this Bindu Sar? Because when Bhagavad make meditation, it is long story who told how, but just summary. When he make meditation, then Ganga was happy, but where Ganga come? Because his flow, too much flow. Then Ganga come on the Shiva, what we call this, on the head, Shiva head. When Ganga comes Shiva head, then Shiva don't want to Ganga let go the earth. There was some stories, but anyway, Shiva told it's necessary because my deity is doing, there is a tapasya, lot of tapasya, so I have to release Ganga. Then he released only some drop. That drop in Sanskrit we call Bindu. And he dropped only, not all Ganga, but one drop of Ganga. That's calling Bindu lake, Bindu Sar. And from this lake start Ganga river. And that's why this called Moksha place. From here Ganga starts. So now in our tradition we have each Indians, mostly who follow Vedic tradition, they go to Ganga river. They take after, when if somebody died in their family, they took their bone or teeth and throw on the Ganga river to get enlightenment of their soul. Как Ганга могла снизойти на землю? Она могла прийти только через Шиву, через голову Шивы. И Шива не хотел отпускать Гангу, но он должен был дать ей какое-то освобождение. И тогда он уронил на землю каплю реки. И вот эта капля, она и называется Бинду. In Sanskrit language. На санскрите. That's why this Bindu means drop, and that's why this lake name become Bindu Sarovar, Bindu lake. And from there it start Ganga river. Вот почему это место называется Бинду. Bindu Sarovar. Бинду Саровар. Like, И из этого места начинается Ганга. Okay. And after that Ganga divide in 7 branches. И после этого Ганга разделяется на 7 притоков. We will not speak this point. Мы не будем это So in обсуждать. India, still now, И до сих пор в Индии who is follow Vedic tradition, все, кто следует ведической традиции, if there anybody died in their family, если кто-нибудь в их семье погибают, after this their ceremonies, we call fire, what we call this ceremony, sacrifice ceremony. после этой церемонии огненной, погребальной, приезжают к этой, We took his teeth and bone, collect and throw in Ganga river. берут кусочки кости и зубы и бросают в эту священную реку. That soul can get enlightenment of this person. Для того, чтобы душа этого человека достигла мокши, освобождения. So even if person died and his teeth we put in Ganga river and become enlightenment, and we are going alive by all body, why not we get enlightenment? Sure we will get it. И даже если уже умершего человека
опустив в реку только зуб этого человека, можно достичь освобождения для души умершего человека, то представляете, каким эффектом обладает посещение этого святого места в живом теле. So this is also in India we have one more very famous like a group we call Jain Dharma. Jain Dharma, like we have Hindu Dharma, Bauddha Dharma, also we have Jain Dharma, Jain religion we call. В Индии есть несколько направлений, и одно из таких направлений Jain. Of course, this Jainism, some Buddhism, I mean, you know everybody, like a Buddhism, like a tantric, there's a couple living in Kailasse also. Buddhism telling like, I don't know too much about Buddhism, so like that. Ну, вы знаете, вот мы только что говорили о том, что разные божества на территории Кайлаша проживают, также и точно божества, например, из буддийского тантризма, проживающие на территории Кайлаша. But so that's why if we go Kailash trips, people, they will get all their goals and they will be happy. Artha, dharma, kama, moksha, everything they will get there. And Таким образом, когда человек посещает такие места, посещает территорию Кайлаша, он получает сразу на все эти 4 аспекта, получает благословение и силу для реализации всех этих 4 аспектов. But of course, if they go, especially India, we have tradition to get fully energy of that place. You have to put yourself. Sometimes people going to there is just tourism, alpism. No, they will not get this kind of result. Когда мы посещаем с такой целью святые места, то мы вкладываем в это всю свою душу. И это никак нельзя сравнить с посещением в виде туристической поездки или альпинизм. Тогда это не работает. They will get result, sure, but not as much as. Ну, то есть, конечно, будут какие-то изменения, что-то будет, но это не те масштабы, конечно. But if before trip they make promise themselves, because I am going to Kailash for this myself, and follow all the rules, come back, I can say 100% they will get why they went to there. They will get it. Поэтому хорошо, когда человек, совершая подобное путешествие на Кайлаш, дает себе обещание, что он совершает это как духовный поступок, и тогда он 100% получит все, что Desire why he going to there. Получит все, зачем он шел туда на Кайлаш. So there is a rules for about Kailash trips, for pilgrims for Kailash. What you have to do before starting for. Not like physically, I am not speaking about physically and your health. It is telling modern, but according to spiritual way, what you have to do before and during and after, then you will get full energy, total energy. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать до путешествия на Кайлаш и после того как. То есть речь идет не о физической подготовке, а о тех духовных правилах, которые необходимо соблюсти, чтобы получить полностью всю энергию Кайлаша. To have this all, understand Kailash Mandala, to understand Kailash Mandala and which mandala, how we can recognize and how we can get this energy. Okay. Для того, чтобы у нас была возможность понять всю эту мандалу Кайлаша и соединиться с каждой из божеств, с каждой из точек этой мандалы. So of course when we go Kailash trip also there is I cut little point. When we go Kailash trip we will have on the way, everybody know one lake, very famous, Mansarovar lake. Для того, чтобы добраться до Кайлаша, нужно проехать по Мансроуд, достаточно известную дорогу. Because this lakes created by Brahma. Потому что это путь, который проделал Брахма. Because Brahma's son, they make tapasya there. You understand tapasya? Like meditation. Yes.
And before meditation or before any spiritual practice, you need to have shower. And that's why Brahma create by his mind this lake. Like he think should be here lake for my child, for before making spiritual practice, and appear this lake. То есть Брахма в медитации By mind. в своем уме создал цепь озер, которые он воссоздал как путь к Кайлашу. And not both Kailash, but their son making some spiritual practice for meditation. His son, for his son. Он, значит, прошу прощения, Брахма в своей медитации создал озера для своего сына. So, в качестве духовной практики. and this even in this lake we can see Kailash on this water. И вот в этих озерах можно даже увидеть Кайлаш. And even people telling when they go, sometimes they find there's some stones where is written Om. И можно найти даже в этих озерах камни, на которых изображен звук Ом. So it will be good, like of course we have to take some bath on this spiritual lake and then further go to Kailash Parikrama. То есть хорошо, когда, следуя по этому пути, мы, например, можем зайти в воду этого озера, искупаться и продолжить дальше свой путь. So I think today this is enough. So let's go to Kailash Parikrama. Before shower, before Parikrama, have shower Mansarovar. 7 months. Before Kailash Parikrama, have shower in like a bath in Mansarovar lake. That's okay. Ну, то есть, перед тем, как посетить Кайлаш, если удастся искупаться в озере Манасарова, то это тоже хорошая практика. So that's enough today, I guess, okay? И, пожалуй, на сегодня достаточно. So it will be good to go this 4 goals, to have trip to Kailash and enjoy. Together here, there is mountains which shows different kind of metals. Like a Hiranyagar mountain shows like there is a gold in this mountain, according to Vedic literature. Согласно ведической литературе, в этих горах находится очень много ценных металлов, в том числе золото. And there is also mountain we call Nil mountain. There is a blue stones, like a blue sapphires. И одна из гор содержит в себе породу, которая наподобие голубых сапфиров. Also there is a one mountain, we have only one metal, we call, I don't know what in Russian language, in Sanskrit language we call para. Parad. This we call as it is, people will find in internet. So this parad metal, only there we can find, and which is very useful for health. Ну, например, одна из гор состоит полностью из такого металла, который на санскрите звучит парат. And also there is one mountain, there we have. И это только в одной этой горе он содержится на земле, больше его нигде нету. And there is a mountain. In this mountain we have one tree. That tree we call Kalpavraksha. It is also people telling there is a mountain near Kailash, and there we can find this Kalpavraksha. Есть еще такой интересный элемент, как Кальпаваракша, и он тоже находится среди этих гор, и больше в другом месте его нигде нет. So of course, if any business people who know more about metal, about stones, if they go there, for them also profitable. They can have idea, find new things forward. Поэтому для тех людей, которые занимаются металлами, возможно, будет очень полезно посетить эти места, потому что других мест таких нет на Земле, и тогда они будут счастливы. But I don't know, when they visit Kailash, they will have desire to get this metal, maybe they will only moksha. Но, говорит Пандиджи, не знаю, может быть, когда они окажутся там, им не захочется думать о металлах, и они захотят только мокшу получить, освобождение. So, for make your happy life, to visit Kailash and enjoy. Thank you. Поэтому, если вы хотите достичь счастливой жизни, то приезжайте на Кайлаш, и будет вам удачи. Okay. Спасибо.